ciliated cells. So each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste. Ala purinjuko, Malpighian tubule is lined by glandular and ciliated cells. So glandular and ciliated cells, and this glandular and ciliated cells will absorb nitrogenous waste. And convert them into uric acid. Which is excreted through the hindgut. அப்போ யூரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுனால now this is called as uricotelic animals or uricotelic organisms. So Malpighian tubules தவிர வேற ஏதாவது எக்ஸ்கிரீஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஃபேட் பாடின்னு ஒன்று இருக்காமா. That is going to help. Then nephrocytes plus uricose glands. இது எல்லாமே they are going to help your excretion. நல்லா புரிஞ்சுட்டியா? Malpighian tubules தவிர எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு கேட்டா fat body, nephrocytes, uricose. Fat body, nephrocytes and uricose. Right? இது எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும். Uricose gland actually. Uricose is a gland. Next, nervous system. So excretion முடிஞ்சது. Next is nervous system. So nervous system பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ganglia which is connected by segmentally arranged ganglia. கரெக்டா படிச்சா segmentally arranged ganglia connected by paired longitudinal connectives on ventral side. என்னன்னு சொல்றேன், connectives on ventral side. என்னன்னா segmentally arranged ganglia. அப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் ஒரு ganglia இருக்கும். They are connected by paired. So ரெண்டு paired இருக்கணும். Longitudinal connectives on ventral side. So segmentally arranged ganglia connected with paired longitudinal connectives on ventral side. On the ventral side. So எவ்வளவு ganglia இருக்கும் அப்படின்னா 3 ganglia in thorax and 6 ganglia in the abdomen. 6 ganglia in abdomen. இது ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் brain எதனால ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கு சரியா? So the nervous system is present throughout the entire body. அதுல ஹெட்ல a bit of nervous system. இது ஒரு டைம் கேட்டது. The bit of nervous system, whereas remaining fulla எங்க இருக்கும் அப்படின்னா remaining fulla it is present on ventral or belly side. Ventral or belly side of body. அதனாலதான் ரீசன் ஒண்ணு இருக்கு. இதுலயே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, ஹெட்டை கட் பண்ணாலுமே இதனால ஒரு வாரத்துக்கு உயிரோட இருக்க முடியுமோ? ஹெட்டை கட் பண்ணாலுமே it will be still live as long as for 1 week. That's because of this reason. சரியா? Because of this reason, even though head is cut off பண்ணாலுமே it can live for as long as 1 week. Live as long as for 1 week. So head cut off பண்ணாலுமே it will live as long as for 1 week. அதான் இதோட மேஜரான பாயிண்ட். சரியா? அப்போ head is represented by headல இப்ப என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா supra esophageal ஒரு brain இருக்கு கரெக்டா? அந்த பிரெயினுக்கு பேரு இதுல என்னன்னா supra esophageal ganglion. Supraesophageal ganglion. Head consists of a brain which is called as supraesophageal ganglion. இதுல இருந்துதான் உனக்கு என்ன, இந்த ganglionல தான்
இட் சப்ளைஸ் நர்வ்ஸ் டு உன்னோட முன்னாடி என்னென்னலாம் இருக்கும், ஆண்டனா இருக்கும், காம்பவுண்டைஸ் இருக்கும், அது எல்லாத்துக்கும் இதான் சப்ளை பண்ணும். ஆண்டனா, காம்பவுண்டைஸ் எல்லாத்துக்குமே சப்ளை பண்ணும். அப்ப ஜென்ரலா காக்ரோச்சோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் என்ன? ஸோ ஜென்ரலா சரி இத்தனை இருக்கு. சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுல என்ன, ஒண்ணு ஆண்டனா, ஐஸ், காம்பவுண்டைஸ். இதை தவிர என்னென்ன இருக்குன்னா கொஸ்டினா கேட்பாங்க. maxillary palps, maxillary palps, labial palps, இதெல்லாம் லிப்ஸ் அண்ட் மேக்ஸிலால இருக்கிறது. அண்ட் சர்சை, சர்சைன்னு படிச்சோம் இல்லையா, ஆனல் சர்சை. ஸோ எல்லாமே சென்சார். ஆனல் சர்சை இஸ் காமன் ஃபார் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ ஆண்டனா, ஐஸ், maxillary palps, labial palps and cerci, everything will be a sense organ. Everything will be a sense organ. காம்பவுண்டைஸ்ட் ஒன்று படிச்சோம் இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியங்கிறாங்க. காம்பவுண்டைஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எங்க இருக்கும் அப்படின்னா டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஹெட். And it is actually consisting of 2000 hexagonal ommatidia. And this is responsible. அப்படின்னா என்னன்னா ஒவ்வொரு இமேஜுக்குமே ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்ஸா அதனால அதை எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் மொசைக் விஷன். மொசைக் விஷன், மொசைக் அப்படி டாட் டாட்டா இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜோட பார்ட்ஸையும் இதனால எடுக்க முடியும். ஸோ ஹை சென்சிட்டிவிட்டி பட் லோ ரெசல்யூஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஹை சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் லோ ரெசல்யூஷன். ஹை சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் லோ ரெசல்யூஷன். அதுவும் இது நைட்டு தான் நல்லா வேலை செய்யும். அதுவும் this is meant for nocturnal vision. Nocturnal vision in which the night time vision will be better. Another nocturnal omnivorous அப்படின்னு சொல்றாங்க. Nocturnal omnivorous அப்படின்னா அதனாலதான் சொல்றாங்க. புரிஞ்சுதா? அண்ட் கடைசியா ஒண்ணுதான் இருக்கு, that is reproductive system. கடைசியா இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் reproductive system. பரவாயில்ல, காக்ரோச்ல இவ்வளவு படிக்க வேண்டியதா இருக்கு பாத்தியா. reproductive system. Reproductive systemல first male, because it is dioecious. Dioecious na male taniya female taniya irukku. So male reproductive system consists of a pair of testes. Pair of testes lying on ventral side, lateral side. Lying on lateral side. Lying on lateral side. In the segment கேட்பாங்க, it is 4th to 6th abdominal segments. 4th to 6th abdominal segment la pair of testes will be located on lying on the lateral side. Lying on the lateral side. So testes. இந்த டெஸ்டஸ்ல இருந்துதான் அடுத்து என்ன வரும், வாஸ் டிஃபரன்ஸ்னு ஒண்ணு வரும். வாஸ் டிஃபரன்ஸ். இந்த வாஸ் டிஃபரன்ஸ்ல இருந்து அடுத்து ஒரு செமைனல் வெசிக்கல் நடுவுல ஆட் ஆகும். செமைனல் வெசிக்கல். இந்த செமைனல் வெசிக்கலோட வேலை என்ன அப்படின்னா, the sperms are stored here. Sperms are temporarily stored or stored in vesicle. Till the ejaculation it will be stored. And this seminal vesicle மறுபடியும் என்ன பண்ணும்னா, it will be opening into something called as ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Ejaculatory duct will be opening into male gonopore. Male gonopore. So இதான் அதோட pathway. So vast difference. அதுக்கப்புறம் அங்க seminal vesicle ஸ்டோர் ஆயிடும். அதுல இருந்து ejaculatory duct which opens into male gonopore. Which opens into male gonopore. அடுத்து external genitalia அப்படின்னு இதுல எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இதுலயும் external genitalia ஒண்ணு இருக்கு. So external genitalia அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, it is nothing but male எதை சொல்லுவோம்னா male gonopophysis. கரெக்டா இல்லையா? Male gonopophysis.
physis or phalomere or phalomere. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? chitinous structures surrounding the male gonopore. ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள். chitinous asymmetrical, இதுவும் கேட்டாங்க, சிமெட்ரியா ஏசிமெட்ரியா? chitinous asymmetrical structures covering male gonopore. covering male gonopore. இப்படி கவர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு பேர் என்ன? மேல் gonopophysis or phalomere. மேல் gonopophysis or phalomere. சரியா? அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல். நெக்ஸ்ட் இதுல ஒரு ஆக்சசரி கிளாண்ட், அது வந்து ஒரு தனியான ஞாபகம். ஒரு ஆக்சசரி ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட் மேல பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சசரி reproductive gland, which is actually mushroom shaped. They are mushroom shaped gland. Mushroom shaped gland, and this mushroom shaped gland, it is actually presented in the segments of 6th to 7th abdominal segment. இவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. எந்த ஆக்சரி கிளாண்ட் எந்த ஷேப்ல இருக்கும், எந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும், இந்த ஷேப்ல எந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கும். அண்ட் கடைசியா இருக்கிறது தான் உங்களோட ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம். ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? ஸோ ஒரே விஷயம். So female reproductive system பொறுத்த வரைக்கும் two large ovaries, ரெண்டு large ovary இருக்கும். So this ovaries is actually comprises of 8 ovarian tubules, or it is 8 ovarian tubules or ovarioles. So female reproductive system will be consisting of 2 large ovaries, which is actually consisting of, and the ovaries the ovaries are made up of 8 ovarian tubules or ovarioles. So in the ovaries ellame, it is connected to oviducts. In the segment la irukku kepaanga, 2nd to 6th abdominal segment. The ovaries la inga irukku, 2nd to 6th abdominal segment. Next, in the ovaries are connected to oviducts. சரியா? So right la or oviducts, left la or oviducts இருக்கும். Next அதெல்லாம் சேர்ந்து right இப்படி இருக்கும், left இப்படி இருக்கும், அதுக்கு அடுத்து எல்லாம் சேர்ந்து இப்படி ஓபன் ஆகும். So common median oviduct. So single median oviduct, which is commonly called as vagina of cockroach. Right? So the ovaries ova contains developing ova. So vaginal open agum. Vaginal and it goes to the genital chamber. Is going to the genital chamber. இவ்வளவுதான், genital chamber போயிடுச்சு. இப்போ sperms எங்க வரும்? Sperms will be released into spermatheca. நான் சொன்னேன் இல்லையா, the thing which is present in the female. Okay. Let me tell you another thing. மேல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்ல வந்துட்டேன். ஸ்பெர்ம்ஸ் எப்பவுமே ஆர் ஆக்சுவலி கம்பைன்ட் இன் பண்டில்ஸா தான் இருக்கும். ஸ்பெர்ம்ஸ் எப்பவுமே பண்டில்ஸா தான் இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெர்மட்டோஃபோர்ஸ். அதற்கு பெயர் தான் ஸ்பெர்மட்டோஃபோர்ஸ். ஸ்பெர்ம்ஸ் எப்பவுமே பண்டில்ஸா இருக்கும்.
That is called as spermatospores. So in the sperms, bundles are அதாவது spermatopores are transmit ஆகும் ஃபீமேல்ல. அப்போ ஃபீமேல்ல இருக்க ஓவம் கூட கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா ultimately it leads to something called as a fertilized egg. In the fertilized egg, it is enclosed in a capsule. It is enclosed in capsule. Enclosed in capsule. Once it is enclosed in the capsule, it is called as ootheca. Ootheca. It's enclosed in a capsule, which is called as ootheca. So it's a reddish. It is a dark reddish or blackish to blackish brown capsule. சரியா, they are dropped. So இந்த ஊத்திக்காவை இந்த வாட்டிலையாச்சும் போட்டுரும். They are dropped in suitable surface. Dropped in suitable surface. So on an average, ஒரு ஃபீமேல்னால எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, a female can produce 9 to 10 oothecae, which is actually consisting of 14 to 16 eggs, fertilized 14 to 16 eggs. சரியா, அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் பௌரோமெட்டாபுலஸ்னு சொல்லுவாங்க. பௌரோமெட்டாபுலஸ் அதாவது ஒரு பௌரோமெட்டாபுலஸ்னாவே நிம்பல் ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட். சரியா, அதாவது நிம்பல் ஸ்டேஜ் டெவலப்மெண்ட். நிம்பல் அப்படின்னா நிம்ஃப் இனிஷியலா ஃபார்ம்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேரு நிம்ஃப். சரியா, நிம்பல் ஸ்டேஜ் அதான் போகும். ஸோ இந்த நிம்ஃப் வந்து அடல்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். இட் லுக்ஸ் லைக் அடல்ட். ஆனா இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, லுக்ஸ் லைக் அடல்ட்லாம் சரி, அன்டில் இந்த லாஸ்ட் நிம்பல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும், லாஸ்ட் நிம்பல் ஸ்டேஜ், இந்த லாஸ்ட் நிம்பல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இட் ஹாஸ் விங் பேட்ஸ். விங்ஸ் டெவலப்பே இருக்காது, இட் ஹாஸ் விங் பேட்ஸ். வேறஸ் அடல்ட்னா நீ என்ன சொல்லிடுவ? இட் ஹாஸ் விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவ. So last nymphal stage வரைக்கும் this structures will wing pad தான் இருக்குமே தவிர wings டெவலப் ஆயிருக்காது. whereas adultா மாறினா உடனே wings டெவலப் ஆயிரும். அதான் இதோட மேஜர் டிஃபரன்ஸ். adultா மாறினா wings டெவலப் ஆயிரும். So that's all about the chapter. Yeah, that's all about the chapters. ஸ்பெர்மாத்திக்கே அப்படிங்கிறது உங்க புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பாயிண்ட் மறந்துட்டு பாரு. ஃபீமேல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கும். A pair of spermaticae, ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஃபீமேல் pair of spermaticae எங்க இருக்கும்? is presented on sixth segment, which is going to open into the genital chamber, which opens into genital chamber. அதாவது இந்த ஸ்பெர்மாத்திக்கே ஆக்சுவலா ஸ்பெர்ம்ங்கறனால மேல் யூஸ் பட் கிடையாது. Spermatheca is the one which is going to receive the sperm, and this is actually presented in female at the sixth segment, and this is going to open into the genital chamber. Yeah, this is a separate thing, and it is very important. எல்லாரும் மாத்தி எழுதிருவோம். Right, and I try to show the diagram.
இங்க பாரு, இதெல்லாம் தான் அந்த பாரு ஃபாலோமியர், anal sessi, caudal tail, phallomia, ejaculatory duct, vast difference, mushroom shaped gland. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா பார்ட்ஸும் தெரியவே ஒரு ஓவராலா மேல் எது ஃபீமேல் எதுன்னு தெரியணும். சரியா, மேல் எது ஃபீமேல் எதுன்னு தெரியணும். இதெல்லாம் எபித்தீலியம். ஃபிளாட்டன்ட் செல்ஸ்னா ஸ்குவீமஸ், டியூப்னா கியூபாய்டல், காலம்னா பெருசா இருக்கிறது, சிலியா இருந்தா சிலியேட்டட். அடுத்து கிளாண்டுலார் எபித்தீலியம். யூனிசெல்லான என்ன, மல்டிசெல்லான என்ன, காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம். 2-3 லேயர் இருக்கு பாரு. அடுத்து ஏரியோலார் டிஷ்யூ. ஸோ ஏரியோலார் டிஷ்யூ ஜஸ்ட் beneath the skin எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாரு. மாஸ் செல்ஸ் இருக்கு, மேக்ரோபேஜஸ் இருக்கு, ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் இருக்கு. அதுவே அடிபோஸ் பாரு, லார்ஜ் கேப் ஃபார் ஃபேட் ஸ்டோரேஜ். இது ஸ்கெலிட்டல் மசில், ஸ்மூத் மசில், கார்டியாக் மசில், இன்டர்கனெக்டட் டிஸ்க் இருக்கு. ஸோ இது பாரு, டெக்மினா அண்ட் ஹைண்ட் விங் கலர் மாதிரி இருக்கு. ஆனல்சஸ், அப்டமன், தொராக்ஸ். ஸோ ஆலரி மசில், ஆன்டிரைட்டா, சேம்பர்ஸ் ஆஃப் வாட் இது பார்த்தோம். இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. pharynx, esophagus, crop, gizzard, இது பிளைண்ட் சாக் which is called as hepatic cecum, and foregut, midgut, hindgut நடுல நிறைய thread like structure which is called as malphizian tubule, rectum, anus. இது பாரு, டென்ஸ் ரெகுலர், பார்த்தாலே ரெகுலர் ஒரு பேட்டர்ன், வேவி பேட்டர்ன் தெரியுது. இதுவே இது டென்ஸ் irregular, இஷ்டத்துக்கு இருக்கு. That's all about the diagrams. Right? So that's all about the lesson. Any doubts? பிளைண்ட் டிபியூல்ஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு டியூப் இருந்துச்சுன்னா 2 எண்டு இருக்கணும் கரெக்டா. பிளைண்ட் டிபியூல்ஸ்னா ஒரு எண்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கும், ஒரு எண்டு தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஸோ உன்னோட இதுல பாத்துட்ட அப்படின்னா இப்படிதான் இருக்கும். அப்போ இதுதான் பிளைண்ட், ஒரு எண்டு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, ஒரு எண்டு ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இது மிட்கட், ஃபோர்கட், இது மிட்கட்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஓப்பன் ஆகும். இதுக்கு பேர் தான் ஹெப்பாட்டிக் சிக்கி ஆர் கேஸ்ட்ரிக் சிக்கி. ஸோ ஒன் ஹேண்ட் இஸ் பிளைண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். One end is blind அப்படின்னு அர்த்தம். Any other doubts? புரிஞ்சுதா எடுத்தது? Yes. Okay. Fine. Yes. Okay. So we'll end the session. Bye.